ebigambo eby'ennaku ebitawomera ddala matu gaffe naddala bannankyukakyuka oba oliawo abaagala Uganda empya ekulukuta amatano mubisi gw'enjuki kaakati nno byetolekedde okubeera nga tuwulira mu matu gaffe. Ampuliriza oli ku AK TV nange AK Master nga nkusaba n'obwombe firi nosoko gintereko ekigalo kyo kubanga buli lw'ogiwa ekigalo omaze okugisindikira bannayuganda balala 10 bafune information eno ku mukutu gwaffe gw'omuntu w'enkyukakyuka tulabisa abasajja bano. Kaakati nno ebigambo ebitawomera amatu gaffe eby'ennaku era ebinyiiza ennyo byolekedde okubeera ng'owulira mu katambi kaffe ketolekedde olunaku olwaleero. Honorable Ssegona akali amaggwa alumbye butereevu omwami Museveni ne kabineti ye yonna n'agiyuzaayuza. Kaakati ebigambo ogenda kubeera nga obiwulira wabula ate ye omu MP owa NRM akawaŋŋamudde ono bwe yeefulidde mwami Museveni n'amulangira ebigambo ebizito ddala ebisongovu ng'okuwamba omuli okutta okutulugunya bannayuganda okubagoba ku ttaka lyabwe n'agamba ye kabeerwale kabe Katonda wadde awagira NRM. Ono ye yasazeewo n'agamba nti ebikyamu ajja kusigala ng'abyogerako oba bamutte naye ng'ebikyamu abiraze ensi eno. Kakati nno mu mbeera eno tugenda kubeera nga ebintu bino tubiraba tusobole okubeera nga tubitegeera engeri Honorable Ssegona akali amaggwa gy'alumbyemu omusajja ono ate era nga mu ngeri y'emu mwenna mujjukira nti omulamuzi amanyiddwa nga Kisaakye eyali ayagala okubeera ng'awummula ono yali musango gwa Bobi Wine ogwa 221 ogw'akalulu. Ono yagamba nti babba akalulu ne Mukerere n'amwenya bamuganya okubeera nga awummuzibwa. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza nga sinaba kubeera nga nkutwaleyo nga begambe nti video gimpeera ekigalo ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe okonene kade teweerabira. Kaakati tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa ennamba ye eri awo wansi ayagala okukusomera edduwa tolonzalonza ng'olina ekizibu kyonna Haji Miti gw'oba okonako. Kaakati nno njagala osooka olaba komuledi bano abattibwa. Nagambye firimu eno ya Obunkenke abattibwa betutandikidde mbwe tubavaamu nkutwale mu luwogooto lwa waaka ogenda kubeera ng'owulira mukwano gwange akatambi kansasagge. Ayi Mukama Katonda abankuumire bagenda kunkubira essimu nnyingi nnyo nyinza obutasulawo nga we mubamanyi balina amaanyi mangi nnyo balina obutwa balina buli kimu nze mbyogedde ne naaba mu ntaana munjulira nti nabyogera. Ne Falawo yatuuka n'akoma wano lisiti yafuluma emabega nti mutabani wa Haji Nadduli ne mutabani ne kitaawe nga batugasseeko Faaza Musaala obwa Napo eri mu Northern Region Luttamaguzi n'abala twalinga lisiti bantu 9 naye nti yayise bateekwa kubatta naye nti we ani agamba lisiti evaawo eyo ya Museveni yagissaako omukono batutte kakati naye nti President Museveni yakola lisiti eyo lisiti era saamwewogguuse nga toli wa mawulire njagala njiwulire Lumbu yabadde afulumya ebintu ebyo si yenzikiza y'obusiraamu ebibadde byadaga tebituuseewo ebimu si ebimu wabula oluusi balabula ebimu babitta naye nga bibadde byakolebwa wabula ebyo bagambye ne bakalambiraga nti bikolebwe oba ayogedde oba tayogedde. Teyalabula Bishop yakafa Bishop Lwanga Lumbuye naga nti dduka abakozi bo bati ne bati bino ng'oggyeko ebyo gwe abaffe gwe babyogerako nga tovangayo naye ate ebikola biraga nti bitambula. Ne lisiti bwe yafuluma bwetyo n'ensaba kyekimu ye kyanjagaliza okuba ye kibe ku ye ne kitange oli bw'aba alina kyeyamulyako Katonda nange nsaba akimusasule naye aba talina kiryakuliddeko nga gwe ate olidde ebibye nsaba nti Katonda akusule mu musera. So Jakana tuyinza ogamba nti otambulira ku bunkenke kati ku bwerinde nti essaawa yonna bayinza okutta. Kati mu mbeera eyo mukwano gwange mpuliriza bangi mmaze okulaba nga bafa nga tebafa bulwadde nti bwe bubasse wabula nga battiddwa buttibwa. Mu mbeera eyo wadde nga waliwo okulabula okwa Fred Lumbuye comrade bangi ne babeera nga bakubuusa amaaso naye bingi ebyogeddwa Fred Lumbuye era ne bituukirira ng'omusajja bw'akugambye. Kakati nno abo abamu baba batafudde ate abayiwawo ennyo ombiri olwa mwami Museveni bangi balaajana bangi bakaaba maziga
bangi bejjusa. Kaakati nno muno mulimu n'abaawalana ennyo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne batuuka n'okumuliisa akakanja nga bamuyita omubi, ne batuuka n'okuwaayo ebibanja byabwe NRM ekolereko emirimu egiremesa pulezidenti waffe. Kaakati bali mu mabanja bali mu kukaaba maziga bagamba tebaamanya. Ng'omusajja ono Jingo Show mwenna twakola akatambi ne mumulaba, wabula mu mbeera eno akyagenda mu maaso n'okulaajana. Ono yawalana nnyo Bobi Wine n'abeera nga ebusaabala eyo amufuukira ettabbu, n'atuuka n'okuwa NRM ekifo ezimbewo ofiisi eremese Bobi Wine. Kaakati ali maziga akaaba afeesa alaajana. Ebigambo n'ebyo njaga nnyo tubirabe mu katambi ke nga yeekaabira nga yejjusa kaakirabe. Siri musanyufu oluvannyuma lw'okubanga waliwo pulojekiti egenda mu maaso ebusaabala. Basenda ettaka lyange, basenda ekizimbe kyange, bamenya ennyumba yange we nali ngansula, we nali nkolera abaana bange, we nali nzija ekyokulya, naye tebampanga ssente zange. Kiwulira baŋŋamba bagenda kumpa, tetulina gye tusula kati. Essaawa zino tuli awo, ky'oba olaba abantu abasinga bamenya n'amateeka olw'embeera bw'etyo. Mpolampola ettaka lino baalisenda batya era ennyumba bagimenya batya? Omuntu alaba obudde buno sooka omuzizeeko k'emabega omunnyonnyole bulungi. Baakera ku makya ne bagamba bagenda kukola oluguudo lw'ebusaabala, ne basindika babbali waabwe ne bajja ne batutegeeza nti bagenda kukola ki, bagenda kuyisaawo round about. Saali ku kkubo wabula baali baagala ku expandinga babeere nga bakolawo round about, era wali we baasenda we bali round about yaabwe ey'ebusaabala nga ku bitaala. Kakati oluvannyuma lw'ekyo ne bansuubiza okunsasula ssente zange, naye nakati muno gwaka tebampanga ssente zange. Njagala ssente zange bazimpe, batwala n'ekyapa kyange. Ettaka baali baliramu nga liri mu ssente mmeka? Babalira almost 200 million, naye nga basooka ne babaako akasente ke baleeta akasooka. N'essaawa zino nze ssente ze mmanja ssente zange bbala kyenga mmanja ssente zange. Ekyapa baakitwala batya? Baŋŋamba tebasobola kumpa ssente nga sikoze ekisimaze bba wa kyapa, ne bampa kye bayita acknowledgement. Kati nasigaza kipapula, wabula mu kifo kya ssente ate bampa kipapula kye nnina. Ekipapula nga kyo kiraga ki? Kiraga mbu baatwala ekyapa kyange mbu era bajja kumusasula, naye nga bwe mbalira kati ebbanga ligenze, emyaka gigenze, ate bakola bagamba tebalina ssente, naye ndaba ekkuba balikola. Bana ate nadduli wa kolansi. Kitegeeza basobola n'okumpa ssente zange nga nafa nadda. Kitegeeza bali baagala nsooke kufa balyoke bazimpe. Baakuwaako ssente mmeka ku miliyoni 2? Tebampanga ssente, njagala ssente zange. Zonna ozaagala? Njagala ssente zange, bakwate ssente zange bazimpe. Bw'obatuukirira bagamba ki? Bagamba bajja kunsasula. Era ssaawa zino we tuli wano tuli mu kkooti, Oweekitiibwa Omulamuzi agambye tasobola kusitopinga pulojekiti y'ebusaabala kukola kye kubeera ng'egenda mu maaso. Naye nze nga mbadde nsaba kkooti ebeere ya kisa, amateeka bwe gaba nga mateeka gye gali, nze kyemmanyi amateeka we gali. Okozesa ekifo ky'omuntu nga tonaamusasula tinenda bakimenya amateeka. Mbadde nsaba amateeka gaveeyo nga bwe tuwulira nti kkooti ekola ki, ekwasaganya ku mateeka. Mbadde njala ekkooti erwanirira ensonga yange basobole okunsasula ssente zange. Kati kkooti yeegambye esazeewo eky'olunaku olwaleero? Kkooti yeegamba tesobola kusitopinga kigenda mu maaso ku luguudo lundi ku ttaka lyange kulw'ensonga oladde baamala dda okukozesaawo. Naye nze mu kulaba kwange kkooti nze nsuubira esobola okukeera ku makya neteekawo pressure ne bansasula ssente zange. Bo mu kkooti bagenda kusasula ddi ssente? Teboogedde, era siri mu mativu n'ekyo. Teboogedde, era kyensenzizaako kati kukwata abaana bange na mufaliso gwange na seppiki na bidomola kubiteeka lwe tugenda okubeera bwe tugenda. Ate nga bakola oluguudo tebagenda kusenda? Simanyi oba banzitira liwe bagenda okunzitira, nze sina kyakukola kuba ndabira ddala ngo gabani nga baagala tumenye mateeka. Nze ng'omuvubuka nakeera ku makya nenkuba endongo yange nengula ettaka lyange. Awo wakyapa si wandagaano. Ate ampuliriza nkusaba n'obwombe fideno sooka ogimpera ekigalo buli munnayuganda asobole okubeera ng'efuna mileage emutuukeko. Honorable Ssegona akali amaggwa olunaku olwaleero avuddeyo mu bukambwe nnyo obw'ekitalo n'alumba mwami Museveni Entebbe edirecti. Ono alwawo okwogera njaga tukimanyi nti musajja munnamateeka muyivu nnyo, looya awedde emirimu. Mukwano gwange mpuliriza olwaleero akawaŋŋamudde naga nti okufa n'obutanyagwa kabeerubale kabe Katonda. Ebigambo asazeewo n'abyeyogerera oba banyiige naye ng'ono abalangidde ku bannayuganda abaabuzibwawo abakunukiriza emyaka 5 nga tebaddangamu kubeera nga bakubikako eky'omulubaale. Omusajja ono wasinzidde okutabuka n'alumba Entebbe directi ng'alumba mwami Museveni. Ono ebigambo bibadde bizibu nnyo era njaga tubiwulirize tubiteekeko eriisa ejjogi abasajja nga bano betwagala babeere nga balwanirira ensi yaffe
kubanga balaba ekikyamu ne bakyogerako oba oliawo n'ekituufu ne basobola okubeera nga bakyogerako. Kankutwa butereevu ewaanirebo Ssegona akali amaggwa omwote buliro. I want to thank you, Right Honorable Speaker, and I want to thank colleagues that have said that on matters human rights, we should speak with one voice. I have opposed General Museveni all my life, but I've had one occasion, at least now, to agree with him on certain matters. I remember those days when the Honorable Chris Bariomunsi was held at Ginger Road in relation to the death of the Honorable Serena Nebanda. I had my first agreement with General Museveni when he said, those who say we kill civilians are idiots. General Museveni has also told us, especially those of us who were not old enough during the days of Idi Amin, that the reason he called past leaders swine was because they did not know the value of human life. Let's all agree with him that we must value human life from today on. First, were there abductions and did we have disappearances? And the answer is in the affirmative. Number two, are we proud as a parliament? Professor Mshemeza said we are government. Are we proud as government that some people could not be accounted for in the year 2023 and that we can haggle over that? The answer is in the negative. Madam Speaker, we are not comfortable that some of our children disappeared. They left children unattended to. I listened to a story of a woman who remained with the child. I thought, yes, ma'am, in this debate would act like what Honorable Katuntu did by coming with a way forward. Now that we know what is happening, how do we advise government? Thank you. Let me advise government as you guide. How do we work together to solve this problem? Okay. Let me advise government. Number one, the High Court has guided us in the case of Nicholas Opio versus the Attorney General. When Nicholas was being tried for a long time without readiness on the part of government, the court gave timelines, and what the state did was to withdraw. For those people that you have failed to prosecute for years, be humble and withdraw, because you cannot prosecute them. Madam Speaker, I am an example. I'm a living example. In the year 2008, I was kidnapped. I was charged. 15 years down the road, I'm on bail. But there are those that are not on bail. The issue has been understood. That's point number one. Number two, and I'm advising government as you asked me. Number two, we have disagreed as politicians on what to do with these people who are allegedly in disappearance. Let's get an arbiter. The Constitution gave us an arbiter, and that is the judicial arm. Let's appoint a judicial committee, a judicial commission of inquiry, where everybody will go and present, and we shall all be bound. I am alive to the financial implications that have been alluded to by my brother, Honorable Katuntu. Very alive. That's why we are proposing to come up with a joint position as government. If we agree, it will come with the certificate of financial. So we are all now government. Yes. Thank you very much. Okay, I'm happy you have agreed your government. Number three, the issue, Madam Speaker, the issue that was raised by Honorable Katuntu affects Article 93. It has a financial implication of us getting a judicial service commission. That's why it comes from all of us. Yes. Let's agree. Let's agree. Number four, these security organs of ours, we made a law, the Security Organizations Act. In section 4, we did forbid them from arresting and detaining. Let them stop. Are you not embarrassed, colleagues in government, and now I'm talking about us, that somebody is in police custody today
The following day, they say, we handed him over to CMI. And he's missing. And he's missing for years. Honorable members, honorable colleagues, let us stop. Let us give confidence and equipment to our police to do their work. Let the security organizations do their work. I can see the trouble with my brother, General Muhoozi. General Muhoozi is the Minister of State for Internal Affairs. But he's not in charge of the people abducting. He's here speaking. The English call it being the ugly face of the devil. The person in charge of the abducting institutions is General Muhoozi. He's not here. Sorry for the closeness of the name. General Muhoozi. Security. We are dealing with CMI. We are dealing with ISO. Because police had these people in custody and handed them over to CMI. The drones are not operated by the police. He wants to clear something. Just let him clear. I know. For the record, CMI is not under the Honorable Jim. It's under UPDF. Under the Honorable both here. Under Honorable both. Oh, I'm happy now that I have the suspect. And I have the suspect closest to me and to my heart. I want to thank General Muhoozi for correcting me on that. But we have ISO. Now that both honorable is here, let's see a commitment that his forces are going to comply with the law. Honorable both. We made a law and we said, your people should not arrest and detain citizens. And beyond detaining, you're detaining unconstitutionally. I want you to express your pride on the microphone and say, we are doing the right thing under the Constitution and under the Act. Right, Honorable Speaker. Let's agree. I agree with the Honorable Katuntu that we have our committees and we should empower them to work. And these committees include the Committee on Human Rights, which, for the record, we have stated before, is an oversight committee and is not a sectoral committee. It should not be the other side. It should be the side. That notwithstanding, and I have immense respect for the committee, as well as some fair respect for the Honorable Fox Odoi, and I will explain why fair. Why fair? Because he's the only one who has disagreed with the entire House. And that notwithstanding, Madam Speaker, even a select committee is a committee of Parliament. It is envisaged in the rules to do a specialized job. And we have done it before. And that one is done by none other than the person we trust most in this House. It is you, the Speaker. Madam, sit in that chair, take that decision, appoint this select committee. For those other issues that we cannot agree on as politicians, let us refer them. Indeed, I am very happy the Honorable Minister for Justice has come out to say that as government, and I quote him, we are stuck naked on the issue of human rights. Now, I want all of us to wash ourselves clean. Let's appoint a committee that is purely professional, that is devoid of political biases, that will bring all of us together. It is a discretion, I agree, a discretion of the minister. That's why we are here, to appeal to the minister. Unfortunately, he's not here. Oh, the deputy is here. I'm glad that the Deputy Minister for Justice is here. Clarification is never denied, especially from a person like me. Be respectful, Honorable. Thank you very much, Right Honorable Speaker. I thank Honorable Ssegona for yielding the floor. You insinuate that committees of the House produce biased work. Could you clarify? Because you are saying a select committee is the only one, just hold on, is the only one which can give work which is professional and biased, as if the various committees which we constitute in the House cannot give objective and professional work. Could you clarify? Honorable members. I'm very happy.
Honorable members, before you, first of all, the committees that we have are very professional committees. And the committees do a very good job. One of my best committees in this house is Park Central. Park Central, headed by none other than Honorable Ssegona and Honorable Asuman. It's one of the best committees. And let's, like what Honorable committees, unless we don't have a line committee that should be able to handle this. Now we have a committee of human rights, and the person you have there is actually a very good person. Human rights. All honorable members, we need to agree on this. Let human rights handle that issue. Where there is a problem, then we shall intervene. I have two suggestions. One, get a select committee, and then the other one get the line committee. I'm going to put a question. I have to clarify, I've been misrepresented on the record, Madam. Right Honorable Speaker, with immense respect to my brother, the Honorable Dr. Chris Bariomos, actually he has reinforced my position by seeking this clarification. I have trust in our committees. I only said, on those matters where we have disagreed, not disrespected, we have disagreed on matters to do with how to handle the missing persons. I suggested a commission of inquiry. With respect to the committee issues of the Honorable Fox Odoy, who is senior to me, I guess not by age, but length in legal practice, I only said a select committee is equally a committee of the House. I was shielding him because this committee has handled these matters and we have not come to a conclusion. We are still haggling, we are still fighting, and we want to remain united. The Speaker, in choosing a select committee, is guided by specific considerations. For example, the professions of the members is choosing, the experience she is choosing, the experience of the members she's choosing, the collectedness of the members she is choosing, and of course, the numerics in terms of numbers. You want to get people that are fewer and therefore dedicate sufficient time to address the issues in contention. Finally, Madam Speaker, it hurts all of us. It hurts all of us that in the year 2023, when we are losing people to COVID-19, we are losing people to HIV, we can still lose people with our own negative interventions. I pray that. Thank you. Thank you. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752 87 15